Hello students, welcome to Math Bro. Today I am going to discuss about the 4-mark gunshot questions from continuity. Okay, so from this particular topic you will get 4-mark fixed questions in part E. Okay, let us begin with the session. So we have learnt about the continuity of a function. Okay, continuity of a function at a point. So I am not going to discuss deep about this particular topic. Okay, so when the function y is equals to f of x is said to be continuous, ಇದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ there should be some particular condition, right? ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. when left hand limit is equal to right hand limit is equal to value of the function at x equals to a, or you can say c, some constant. ಈಗ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನಾಗ ಈ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ನಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು some finite value. Okay, then only we say that the given function is continuous ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಂತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನ. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ಅವ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೆ ಸೊ ದಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೆ? ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ನಾವು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೆ. ಕೆ ಇದ್ರೆ ಕೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಎ ಇದ್ರೆ ಎ, ಬಿ ಇದ್ರೆ ಬಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿರ್ತಾನೋ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್? ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, so limit of, how will you find RHL? Limit of f of x as x tends to a plus. Then we know how to find the value of the function at x equals to a. Just substitute in place of x as a, then you will get value of the function. Howda? But while finding the when the piecewise function is given, for example f of x is equals to ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಾನಂತ ಹೇಳ್ತಿಕೊಡ್ರಿ, x square plus 2 when x is less than or equals to 1 and 2x minus 1 when x is greater than 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಹೌದಾ? ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಗೆ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1. 1 ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಯಾನ. ಬಟ್ ಅದರದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು 1 ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ 1 ಅಂತ 1 ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದೈತಿ? ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2. ಹೌದಾ? 1 ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ ಒಂದ್ ವೇಳೆ 1 ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ಲಿ ಅಥವಾ 1 ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ತಗೊಂತೀರಿ? ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ತಗೊಂತೀರಿ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ 1 ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ 1 ಆದ್ಮೇಲೆ
ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 1 ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದೈತಿ ಇಲ್ಲಿ 2x ಮೈನಸ್ 1. ಇದು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳಿಕ್ ಬಂತಂತಂದ್ರೆ half of the question will get solved within a minute. ಹೌದಾ? See, there are around 5 to 6 fixed questions from this particular topic. So do practice these questions which I am going to discuss in this session. So without delaying, we'll start with the first question. So find the value of k if this function is continuous at x equals to 2. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು, ಯಾವ್ದು x equals to 2. ಸಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ನಂಬರ್ ಲೈನ್, ಒಂದು ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2 x ಲೆಸ್ ದೆನ್ 2 ಆರ್ x ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಇದ್ದಾಗ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ kx². x ಒಂದ್ ವೇಳೆ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಇತ್ತು ಅಥವಾ 2 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ತಗೊಂತೀರಿ, kx² ತಗೋತೀರಿ, ರೈಟ್. ದೆನ್ x ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 2 ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, x ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 2 ಇದ್ರೆ ಏನ್ ತಗೊಂತೀರಿ, 3 ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. 2 ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ 2 ಹಿಯರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3. ಹೌದಾ? ಈ ರೀತಿ ಪೀಸ್ ವೈಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಎ ಮಿನಿಟ್. ಹೌದಾ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಗಿವನ್ ದಟ್ the function is to be continuous, given that f of x is continuous at x equals to 2. ಫಂಕ್ಷನ್ x equal to 2 ಒಳಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ರಿ, ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ at x equals to 2 and that is given by f of 2. ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ f of x as x tends to ಏನ್ ಬರೀತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಮೈನಸ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ f of x as x tends to 2 ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ದೆನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ at x equals to 2, the corresponding function is kx². ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೈಡಿಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. f of 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿ f of x is equals to kx². ಯಾವಾಗ at x equals to 2 kx² ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ f of 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ, k into 2² and that is nothing but 4, which is equals to 4 times of k, right? So in place of f of 2, if I substitute 4k, then I need to find the functions when x is tending towards 2 from left side just before 2. What is the function? 2 ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, kx². Let me substitute that function. Limit of kx² as x tends to 2 minus and that is equals to limit of f of x as x tends to 2 plus, ಅಂತಂದ್ರೆ while coming from the right side just after 2, what is the function ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 3. So limit of 3 as x tends to 2 plus and that becomes equals to 4 times of k. Okay, let me substitute limit as x tending towards 2. Just before 2 ಅಂತಂದ್ರೆ it is approximately 2. ಹೌದಾ? ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲಿಮಿಟ್ is nothing but finding the approximate value of the function. ಹೌದಾ? You just substitute in place of x as 2. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು k into 2² is equals to limit of a constant is constant, limit of 3 is 3, limit of 100 is 100, limit of million is million. ಹೌದಾ? In the same manner, what is limit of 3? Limit of 3 is 3
and that is equals to 4 times of k. 2 square is 4, then 4k is equals to 3. ನೀವು ಇದನ್ನ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಇದು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ LHL ಮತ್ತೆ RHL ಮತ್ತೆ f(2) ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಇವು ಮೂರು ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ, ಇವೆರಡ ಈಕ್ವಲ್ ಅದಾವ ಸರ್? ಇಲ್ಲ. I need to find the value of k so that this function is continuous. ಇವು ಮೂರು ಒಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ k ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಐದರ್ ಯು ಈಕ್ವೇಟ್ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ದೀಸ್ ಟು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? then that implies k is equals to, if I shift this 4 to this side, then it becomes k is equals to 3/4. If you write this much, then you will 100% get 4 out of 4 marks. Pause the video and note down the answer. And the next question is, find the value of k so that the function f of x is equals to same piecewise function only. You just write the function at the point where the function is defined. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ at x equals to pi ಅಂತ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಗ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೆ ಅಂತಂದ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೈ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಪೈ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಇರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಿಯರ್? kx plus 1. okay, just after pi excluding pi, what is the function? Cos x, right? So here in this question he has given that the function is f of x is what? Continuous at x equals to pi. Now let me consider the function is to be continuous only if LHL must be equals to RHL must be equals to value of the function at x equals to pi. Hada limit of f of x as x tends to, what is the point here? Illi enide point? Illi pi ide. Pi minus is nothing but we are tending towards pi from left side. We are approaching towards pi from left side and it is very closer to pi, but it is not equal to pi anta. Okay, but it doesn't mean that it is a negative pi, minus pi alla illi. Okay, and that is equals to limit of f of x as x tends to pi plus, which is equals to value of the function at x equals to pi. At x equal to pi ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ x equal to pi ನೋಡ್ರಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, x less than or equals to pi ಅಂತಂದ. what is the function? kx plus 1. so then f of pi ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ? in place of x if you substitute pi, then it becomes pi into k plus 1 ಆಗುತ್ತೆ value, right? so f of pi ಏನ್ ಬರೀತೀರಿ ಈಗ? pi into k plus 1 ಅಂತ. then what is the function when x is tending towards pi from left side? I am approaching this pi from left side and I am very closer to pi but not equal to pi. Avag ಏನು function ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ? kx plus 1. so then this becomes limit of kx plus 1 when x tends towards pi minus, and that is equals to limit of f of x when x tends towards pi plus ಅಂತಂದ್ರೆ I am approaching this pi from which side? Right side. But just after pi, what is the function? Cos x. so then this becomes limit of cos x as x tends to pi plus, and that is equals to pi k plus 1. now if I directly substitute as x tends to pi minus andre we are very closer to pi, so put x equals to pi. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಿದ್ದು? pi into k plus 1, and that is equals to, what is the value of cos pi? Cos pi is minus 1. in the next step you will just equate either of the two equations. Either you equate these two or these two. let me equate these two. Pi k plus 1 is equals to minus 1. if I shift this 1 to that side, then it becomes pi k
is equals to minus 1 and that is nothing but minus 2. So therefore k is equals to minus 2 divided by pi is the required value of k, right? K is equals to minus 2 divided by pi is the required value of k. If you write this much, then you will get surely 4 mark. Okay, pause the video and note down the answer. And the next question is, find the value of k so that the function f of x is equals to kx plus 1 if x is less than or equals to 5, 3x minus 5 when x is greater than 5, okay, is a continuous function at x equals to 5. Okay, where the function is defined at x equals to 5. What is the function before 5? 5 ಮತ್ತೆ 5 ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ kx plus 1. Okay, after 5 what is the function excluding 5? 3x minus 5. ಹೌದಾ? This is also a piecewise function. So in the same manner ನಾವು previous question ದಾಗ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ದಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು. ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಈಗ. So given that f of x is continuous at x equals to which point? 5, right? Function to be continuous, then LHL must be equals to RHL and that must be equals to value of the function at x equals to 5. Okay, so let me find the value of the function at x equals to 5. X equal to 5 idaga corresponding function enide illi kx plus 1. So what is f of 5 then? If I substitute in place of x as 5, then this equation becomes 5k plus 1. Hoda? Then how will you find a limit LHL limit of f of x as x tends to 5 minus, and this is equals to limit of f of x as x tends to 5 plus, and that is equals to what is f of 5? 5k plus 1. Correct? Then this means function when x approaching towards 5 from the left side but just before 5 ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಿದೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ kx plus 1. So limit of kx plus 1 as x tends to 5 minus, that is equals to limit of just after 5 what is the function? 3x minus 5 as x tends to 5 plus, which is equals to 5k plus 1. Now you apply the limit as x tends to 5 minus. In place of x if you write 5, then this becomes 5k plus 1 is equal to 3 into 5 minus 5, which is equals to 5 times k plus 1. Then either you equate these two or these two. Okay, so 5k plus 1 is equals to 3 into 5 will be 15. 15 minus 5 is 10. Howda? Then 5k is equals to 10 minus 1 and that becomes equals to 9, which implies k is equals to, if I shift this 5 to that side, then it becomes 9 divided by 5 is the required value of k. Okay, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? k equals to 9 by 5 ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾವು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ದ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತಂತ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಂತ. Okay, then coming to the next question. This is most repeated question, most important question. ನಾವು ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮನಗಂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಮನಗಂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಒಂದು ಮಾತಿದು, ಮನಗಂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, MIMP. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, in this question also determine the value of k if this function
is continuous at x equals to 90 degree ಅಂತಂದ್ರೆ pi by 2. ಓಕೆ ಪೀಸ್ ವೈಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ x is not equals to pi by 2, x equal to pi by 2 ಎರಡು ಕೇಸ್ನಾಗ ಕೊಟ್ಟ ನಿಮ್ಗೆ. x is not equal to pi by 2, ಇಲ್ಲಿ pi by 2 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ x not equal to pi by 2 ಅಂತಂದ್ರೆ x less than pi by 2 ನು ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, x greater than pi by 2 ನು ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ x equal to pi by 2 ಐತಲ್ರಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, that is equals to at this point the value of the function is 3 ಅಂತ. Okay, so in the same manner we will write given that f of x is continuous at which point, at x equals to pi by 2, right? Then so this function is to be continuous, then LHL must be equals to RHL, which is equals to value of the function at x equals to pi by 2. So let me find value of the function at x equals to pi by 2. At x equal to pi by 2, what is the value of the function? F of pi by 2 is also equals to 3. Howda? Then how will you find LHL then? Limit of f of x when x tends towards pi by 2 from left side, that is equals to limit of f of x when x tends towards pi by 2 from right side. Idu left side, idu right side, and that is equals to f of pi by 2 is nothing but 3. Okay, so let me write the function first. Just before pi by 2, pi by 2 andre x not equal to pi by 2 ತಗೋಬೇಕು. What is the function there? Limit of k cos x divided by pi minus 2x as x tends to pi by 2 minus, which is equals to limit of what is the function here? Function is k, same function, k cos x divided by pi minus 2x as x tends to pi by 2 plus, which is equals to 3. Since these two are same functions, we can directly apply the limit. No need to take LHL and RHL. ಹೌದಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಅದಾವ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಇದು ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಹೌದಾ? ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬದಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ದೆನ್ k multiplied by cos x divided by pi minus 2x as x tends to pi by 2. Let me what is the limit of constant, right? If you apply the limit to k, then it becomes k. In the denominator I will take 2 as a common. 2 ಗೆ ನೀವು limit apply ಮಾಡಿದ್ರೆ there also limit of 2 is 2. Then this becomes limit of, ಅವಾಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, x tends to pi by 2. How will you write cos x? That can be written as sin 90 minus x. Okay, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ? sin of pi by 2 minus x ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ pi by 2 ಮೈನಸ್ ಈ 2 ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದೆ, then pi by 2 minus x is equals to 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ PUC ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೆನಪಾಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಥಿಯರಮ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಥಿಯರಮ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಥಿಯರಮ್. ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಥಿಯರಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಒಂದು ನಾವು ಪ್ರೂಫ್ ಅನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ sin x divided by x as x tends to 0 when x is in radians. Okay,
that is equals to 1 ಅಂತ. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗೆ ಏನೋ ಇರ್ಬೋದು. ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ವಡಾ ಪಾವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಡಾ ಪಾವ್ ವೇರ್ ವಡಾ ಪಾವ್ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 0 is also 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಟೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೀಟಾ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಐತಿ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಓಕೆ, ಸೈನ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಂಗಲ್ ಇದೆಯೋ ದ ಸೇಮ್ ಆಂಗಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಆಂಗಲ್ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ 0 ಅಂತಂದಾಗ by the application of sandwich theorem this becomes 1. ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಮಿ rewrite this function one more time. k by 2 multiplied by limit of this becomes ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ, x minus pi by 2 or pi by 2 minus x, not x minus pi by 2, pi by 2 minus x, pi by 2 minus x tends towards 0, right? Then sine of ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, sine of pi by 2 minus x divided by pi by 2 minus x and that is equals to 3. ಹೌದಾ? ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ k by 2 into 1 is equals to 3. So the value of k is equals to 3 multiplied by 2 is equals to 6. 6 is the value of k, so that the function is to be continuous. Pause the video and note down the answer. And the next question is, find the relationship between a and b so that the function f given by f of x equals to so and so is continuous at x equals to 3. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಅಂತಂದ್ರೆ we need to find an expression which is involving the variables as a and b. a ಮತ್ತೆ b ಅನ್ನ ಒಳಗೊಂಡ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಓಕೆ, we need to find, right? So in this case he has given that piecewise functions, same previous ಏನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ, ಬಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ 3 at x equals to 3 one ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ 3 ಅಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್? ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಈ ಕಡೆ ax plus 1. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ 3 ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ 3 ಆದ್ಮೇಲೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ bx plus 3. I need to find the relationship between a and b. ಹೌದಾ? Same manner, given that f of x is continuous at which point? At x equals to 3. So this will happen only if LHL is equals to RHL is equals to f of 3, value of the function. Then value of the function ಯಾರಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ at x equals to 3 ax plus 1 ಇದೆ, right? If you substitute x as 3, then f of 3 becomes 3 times of a plus 1, right? So how will you find limit LHL? How will you find LHL? Limit of f of x as x tends to 3 minus. Then what about RHL? Limit of f of x as x tends to 3 plus, which is equals to, already now f of 3 I'll find ಮಾಡಿದೀವಿ 3 times a plus 1. Just before 3 what is the function? ax plus 1 as x tends to 3 minus, that is equals to limit of just after 3 bx plus 3 as x tends to 3 plus, which is equals to 3a plus 1, right? Then if you apply the limit
to this function, then this becomes 3a plus 1 is equal to, ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 3 into b plus 3 which is equal to 3a plus 1 ಆಗುತ್ತೆ. Either you equate these two equations or these two equations. If I equate these two, then equation becomes 3a plus 1 is equals to 3b plus 3. If I shift this 1 to that side, then this becomes 3a is equals to 3b plus 3 minus 1. What is 3 minus 1 then? 2, right? So therefore 3a is equals to 3b plus 2. If I shift this 3 to that side, then it becomes a is equals to 3b divided by 3 plus 2 divided by 3. ಹೌದಾ? I am separating the denominators. So a is equals to 3 and 3 get cancels, b plus 2 divided by 3 is the required relationship between a and b so that this function is to be continuous. ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ and note down the answer. And the next question is, find the values of a and b so that this function is continuous. Okay, so given that f of x is continuous at which point? At x equals to ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಒಂದು at x equals to 2, then comes 10. ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ at x equals to 2 ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಓಕೆ, then take LHL is equals to RHL and that is equals to f of 2. Before 2, x less than 2, what is the function? 5. Before 2, right? Then after 2 ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ax plus b. ಯಾವಾಗ? in between 2 and 10, same function ax plus b. Okay, including 10 and after 10 the function is 21, constant function. Now for this LHL I will write the function directly. Okay, x is tending towards 2 minus. Okay, 2 minus under just before 2, what is the function? 5. That is equals to limit of just after 2 plus x tends towards 2 plus what is the function? ax plus b, which is equals to value of the function at x equals to 2 is 5. So 5. You can equate these two or these two. Then if you apply the limit as x tends to 2, then it becomes 2a plus b is equals to 5. Let me call this equation as 1. Then next what I will consider is f of x is also continuous. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ there is a theorem saying that if the function is continuous if the function is continuous in the given interval, then it should be continuous at each and every point in that particular interval. ಒಂದು ಇಂಟರ್ವಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ 2 to 10 ಕೊಟ್ಟಾರ ನಮಗೆ. ಆಫ್ಟರ್ 2, ಬಿಫೋರ್ 2, ಆಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ 10 ಎಲ್ಲಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಒಳಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂತೀರಿ? 10 ತಗೊಂತೀರಿ. ದೆನ್ I should consider again LHL equals to RHL equals to f of 10. Then LHL limit of x tends to 10 minus. Before 10, what is the function before 10? ax plus b. After 10, what is the function? 21. x tends to 10 plus. Then at x equals to 10,
x equal to 10. What is the function? 21. Okay. So either you can equate these two or these two. So if you apply the limit as x tends to 10, 10a, sorry, 10 times a plus b is equal to 21 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? Let me call this equation as 2. Now if I solve these two equations, simultaneous equations, ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? Subtracting 1 from 2. So 1 minus 2 gives, so 2 minus 1 gives 2 minus 1. Equation 2 minus 1 gives. Subtract LHS of this equation from this equation. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 10a plus b minus of 2a plus b, and that is equals to 21 minus 5. What is 21 minus 5? 16. ಹೌದಾ? 16 ಆಗುತ್ತೆ. Then 10a minus 2a, then plus b minus b ಆಗುತ್ತಾ? Minus into plus minus b ಆಗುತ್ತಾ? Then you can cancel out these two terms, plus b and minus b. You will get 10a minus 2a is 8a, and that becomes equals to 16. So therefore a is equals to 16 divided by 8 is what? 2. So the value of a is 2. Then what about b? If you substitute this value in either of the equation, either in 1 or 2, then you will get b value. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು equation ತಗೊಳ್ರಿ. So b is equals to 5 minus 2 into a. Then what is the value of a here? 5 minus 2 into 2, and that becomes equals to 5 minus 4, which is equals to 1. So these two are the required values so that the given function is continuous. Pause the video and note down the answer. So with this, I will be concluding the today's class. Hope you guys are liking my all the classes, and I will be coming with a few more videos which are related with midterm examination. In the next video, I will be uploading the gunshot questions from relations and functions. Stay tuned.